Called up, is there different or easier for you at this point? Yeah, you get a little bit more used to the flow of the process of getting called up and having to kind of start fresh with a new team in the middle of the season. But I think definitely feeling a little bit more comfortable with that whole process now being the third time. What are you liking about your game right now? The consistency you've found in the ball? Yeah, just happy with the progress I've made over this season. It was a big transition to pro, and to be able to make that pretty quickly and add different elements to my game, like a little bit more physicality and pace, is huge going forward here. Pace is only going to pick up in this game and especially in this league. So being able to play with that kind of tenacity and physicality and speed is huge for me. What is the biggest adjustment you have to make moving from the A to the NHL? There's a lot of talent in this league. I think the biggest thing is making sure I'm not letting any details slip in any part of the ice. I think pucks can turn around quick and end up in the back of your net in a moment's notice just because of all the talent in this league. So I think just always being poised and making sure I'm taking care of my responsibilities, that's the biggest thing. When you're still looking for your first point in this league, what kind of things do you think you can do differently offensively? Probably score on penalty shots. I don't know. I think I just got to stick with it. I had some good chances last time it's up, but I'm looking to build off that kind of play and obviously put the puck in the back of the net if the opportunity presents itself, and try and find my teammates in good areas. When we look around, we see some of the top kind of maritime junior hockey league prospects. So you're in the room, kind of taking in this environment. Get used to it, and your body adjusts and everything. So now, it's expected. It's not really, it's hard. It's you're expected to do it, and I expect myself to do it, consistently every game. You never want to see a teammate go down, but with Jayden being out for probably a long period of time, it's now 6-7 games without Jayden. On a personal note, do you see it as an occasion for you maybe to shine till the end of the year? Yeah, I guess I would rather him not have gotten hurt. Like, you never wish an injury on anyone, but it happened, and obviously there's a spot that opened up on defense, and I think it's an opportunity for me to just be consistent, play the game that I can play, and hopefully just leave a good impression on this last half of the year. Was it a battle mentally for you this year, being in and out of the lineup? It's something common for a young defenseman, but was it hard to win? Yeah, I'm not the first, I won't be the last, but it definitely is. It's hard to go through person to person. You find a new respect for guys maybe that you've seen before in the past. I was young once and I was like, oh, this guy, he's out of the lineup, whatever you might say, something. But it's it's hard, and you live through it, and you have a respect for being in the lineup more. I think you respect every day that you get here and get to put on the jersey. So I think it's more just, it helped me just be appreciative of everything and work to stay instead of taking it for granted. We are in a period of the year of the experience of some players have a great value. How this reflect in the dressing room? I think about a guy like Brendan Gallagher or David Savard. Yeah, sorry, what was the first part of that question? the experience. Oh, yeah. Very important at this time of the year. Yeah. We often talk about the experience in playoff, but for a playoff run, it's important. Yeah, no, for sure. All those guys, all the older guys, you can tell that what they've been through it, and
even just their, how they go about their day to day, and it's not all like strict and whatever. Like, those are probably the most, funny guys on the team. Like, it's the way they go about it, and practice and habits, and when you're in the game and maybe you're down, and just the words that they have for the team, for the group, and their actions is it's big to have that, especially being a young team. So it's lean on a lot of those guys, and then try to kind of emulate that, and bring it ourselves as younger guys. And I think as a team we've been going good, and it was a good start Saturday. So no, you're good. It was a good start Saturday. We just got to keep going. Yeah. It's been good. Does junior hockey feel that long ago for you? No, it doesn't feel that long. It's some really good memories from playing junior, and been all of those kids' shoes, so it's cool to see them here. When you get a chance to speak with top prospects like that, what do you often ask all the time? Like, what do you find these guys are interested to learn from you? Just kind of my experience through the draft year. It's obviously a long process, and something that's always on your mind when you're up for the NHL draft, and it's your dream to be picked in the NHL. So it's a lot of questions about that, but I think kids are so prepared these days to go through it, and they all seem pretty comfortable with it. Jacob Staben wins a lot of fights during the formation. How do you see the challenge facing a defenseman like Staben tonight? Yeah, I think he's obviously one of the top defensemen in the league, and I think people finally started to recognize that more and more through the tournament. So, as players, we know what he's like to go up against, and it's always a challenge. So, you got to be aware of when he's around you and try to make the best play you can. How prepared do you think this team is to kick this into a whole other gear that we haven't seen yet? I think we're pretty prepared and pretty hungry as well. I think we showed that last game in Ottawa. I think we really have to dig in to the deadline and see what happens for them. Is there a feeling like you can keep the band together with a few wins here? I think so. I mean, we haven't got a message from Kent that we're selling anything, so we're pushing and trying to make it tough on him. What's your impression of Owen and how he's Owen Beck, how he's progressed this year? Yeah, I think from when he first got called up, he was a bit timid. I think when he got called up again, he was playing really good hockey and really showed what the player he can be. And I think he'll be even more comfortable coming back up. How big of an adjustment is that for guys like that? But might have that timidity at first, but that's not their game. Yeah, I mean, it's tough to come into a different locker room that you haven't really been in. You want to really play well and show that you can stick in the NHL, and you kind of just have to let the game come to you. He's a smart player. He always seems to do or try to do the right things, and I think the organization has a big hope that he's going to become a good player. So
yeah, he's having a good season in Laval, and just want to continue to do that up here. Always a good sign too for the team to have new talent, new prospects coming through, developing all the past few years. Yeah, I mean it's nice for those players to get a feel of the NHL, take those opportunities, and if they get sent down, keep developing in Laval. And yeah, we've had a lot of that, and some guys have stuck, and some guys have been up and down, and then eventually stuck. So it's a big process for all those guys. When you go back to Saturday's game, I guess when you leave it, you kind of want it more. So, just kind of having that break, you already thinking about coming back and thinking about, what we want to do here and, what we were building and what we want to continue to build. So just kind of having that and, having that hunger. I mean, I always have the hunger, but, I know everyone kind of needs a reset. What kind of learner are you? Are you like visual, or you got to do things, or someone says something to you and it sinks in, or is it all of it? Like, what kind of learner would you say you are? I feel like it's a little bit of everything. I mean, I like, being told, what to look for or what to do, but I also like to see things and see, physically what someone's saying or, whatever it may be. What did you take watching the hockey that we saw here over the 4 days? Just, it was playoff hockey, so, it's kind of a glimpse of what the playoffs could look like, and, there was no room for error, so I think the risk-reward, game management all throughout all those games was pretty cool to see. I know we're talking
Bon matin. Non? Salut, Raphaël. Les petits joueurs de hockey en arrière? Ouais. Bonne chance, le repêchage. J'ai entendu dire que vous êtes des espoirs? Oui, exact. Bon, mais bonne chance. OK. Bienvenue. Excuse, Martin. Owen Beck, j'appellerais pas ça un enjeu, mais comment il devrait se comporter et qu'est-ce qu'il devrait faire pour vous convaincre qu'il pourrait rester ici jusqu'à la fin de l'année? Pour un bon bout de temps, disons. Moi, c'est toujours jouer la game. Tu sais, c'est pas avoir une idée, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, faut que tu sois prête pour n'importe quoi que la game te demande de faire. Puis je pense qu'il y a tous les atouts pour faire ça. Tu sais, fait que... Puis avant le break, j'ai bien aimé son... il a joué une coupe de game avant le break, là, puis il était très, très engagé physiquement, mentalement. Puis je trouve qu'il ressemblait beaucoup aux joueurs qu'on pense qu'on a. Tu sais, puis c'est d'amener ça, c'est amener la constance. Je trouve qu'il faisait ça avant le break. Puis tu peux pas amener de la constance si tu t'en vas sur la glace puis juste faire ce que tu aimes faire. Tu amènes la constance quand tu joues la game. Vous avez avec lui? Pardon? C'est-tu un passeur que vous avez avec lui? Mais je pense qu'il y a un peu de tout. Bon matin. Quand vous préparez votre équipe à affronter des gros éléments offensifs, évidemment, vous en parlez, c'est le Lightning, le Gérard Pointe et tout, mais quand vous affrontez un défenseur défensif, la trempe de Jacob Staven, est-ce que tu en parles à tes attaquants? Puis c'est quoi ta perception de ce gars-là? Il a ouvert pas mal de yeux pendant le dernier tournoi international. Ouais, c'est ça. C'est un élite defender. Là, c'est un défenseur défensif qui est élite. Il ne donne pas beaucoup d'espace. Il anticipe les jeux. Il lit bien. Tu sais que quand tu es sur la glace contre lui, il ne donnera pas beaucoup de choses. Il va falloir que tu aies... You gotta earn... earn. Tu vas mériter. Il va falloir que tu ailles chercher tes chances. Fait que, tu sais, faut que tu sois calculé. Faut que tu comprennes. Puis ça vient... ça prend de maturité pour jouer contre des joueurs de même. Faut que tu comprennes qu'il ne te donnera pas beaucoup. Tu sais. Est-ce que j'en parle? Je ne dis pas que j'en parle, tu sais. Je dirais que... Mettons quand on joue contre un McCarr, tu sais, qui peut te faire mal. Slavin, c'est pas comme s'il va te faire mal offensivement, mais il va te déranger défensivement. Tu sais, offensivement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est d'avoir une mentalité de prendre soin de la rondelle. Puis c'est pas... Des fois, c'est 200 pieds de ton net. Quand tu prends soin de la rondelle, 200 pieds de ton net, tu prends soin de l'équipe. Puis ça, c'est un gars qui prend soin de son équipe. Je me permets, dans les signes de titre, on dirait que plus les années passent, plus il y a des gens qui militent en faveur de l'implantation d'un trophée qui récompense le défenseur défensif de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça serait gagnant pour la Ligue de donner un petit peu plus de visibilité à ce genre de gars-là? Ouais, je serais pour ça. Il mérite ça. Ouais. En début d'année, Arbor Jacky disait qu'il y avait de la misère parfois à jongler entre sortir de la formation, être dans la formation. Jayden Struble vit peut-être le même phénomène en ce moment. Est-ce qu'il peut s'inspirer de Jacky? Question de ne plus avoir cette crainte-là que s'il y a un mauvais match, il sort de la formation. Mais je pense qu'il sait où ce qu'on est aussi présentement. On a 6 défenseurs. Là. Je pense qu'il sait qu'il y a un runway. Là. Il y a une plus longue piste. Là. Fait qu'on a... Moi, c'est... pour un joueur, tout jeune joueur, c'est... Je sais que il va faire des erreurs. Mais es-tu capable de passer à d'autres choses? Ou cette erreur-là t'affecte pour tes 3 prochaines décisions? Il faut que tu sois... faut que ton mental soit plus fort que tes émotions. Puis quand tu as ça, tu es capable, tu tournes la page tout de suite, puis tu apprends de cette erreur-là, puis on n'a pas le temps là, pour nos joueurs de faire une erreur, puis
que ça dérange les 3, 4, 5e, 6e prochaine décision. On n'a pas le temps pour ça. Est-ce qu'il vivait peut-être l'insouciance d'un jeune où il n'y avait rien à perdre, tout était nouveau, tout était beau pour lui? Ouais. Là, cette année, c'est d'essayer de maintenir une place. Y a-t-il une grande différence entre les deux? Ben c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu commences quelque chose, tu as toujours un excitement. C'est comme un couple. Tu sais, puis tu rentres dans un temps de normalité. Puis là, c'est qui que t'es quand dans le moment de normalité. C'est moins le fun qu'au début. Tu sais, mais c'est là que tu te vas faire juger dans le temps de normalité. Puis c'est là qu'il est, je trouve. Puis durant l'année, mais il y a des séquences où il y a un plus gros runway parce qu'on a des blessés. Puis, tu sais, puis quand il y a ce runway-là, mais il faut qu'il monte son niveau pour nous faire notre job difficile quand on est en santé. Puis là, il faut prendre des décisions difficiles. C'est ça comme jeune joueur. Il faut que tu prennes des opportunités. Il y a Beck, là. Beck, il joue. Pourquoi qu'il joue? Parce qu'on est blessé. Fait que là, c'est ces petites fenêtres qui s'ouvrent, ces petites portes qui s'ouvrent. Es-tu capable de rentrer et faire ta place? Ou t'es in and out? C'est les joueurs qui décident. Martin, quand tu demandes à tes joueurs d'aller intensément en échec avant, quand tu leur demandes d'être en top de l'adversaire, c'est un style de jeu qui peut être fatigant. Regarde au bord ce soir, les Hurricanes sont très intenses, sont reconnus pour ça. Quand tu demandes quelque chose qui est aussi exigeant physiquement à tes joueurs, comment tu vois la solution pour que une façon de jouer comme celle-là soit efficace sur 82 matchs, pour que vous ayez encore du gaz à la fin, le jour où vous allez être rendu en play-off, que ce système-là, ben, vous n'ayez pas gaspillé tout votre gaz en saison libre? Bien, honnêtement, c'est dur à juger ça parce que on n'a pas fait ça encore. Tu sais, fait que je sais que l'énergie va monter, descendre durant l'année, mais on essaie d'être très calculé. Comment qu'on pratique, comment long qu'on pratique, comment d'énergie qu'on pratique. Même les journées de match, on ne pratique pas beaucoup le matin. J'essaie de positionner mon équipe dans la meilleure position pour être capable de jouer ce style-là. On est-tu capable de jouer pour 82 games? Je ne sais pas encore. On est-tu capable de jouer ce style-là pour gagner une ronde d'une série? Je ne sais pas encore. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Puis pour moi, comme entraîneur, on veut jouer un certain style. Mais comme entraîneur, il faut que tu sois vendeur, que tu sois convaincant. T'sais? Fait que c'est ça que je fais. Je fais ça avec des conversations, je fais ça avec des exemples. Puis quand on a ce A-game-là, on est tough à jouer contre. Est-ce que tu sens que, vu que c'est allé et venu au cours de la saison, que le fait que ce soit si exigeant physiquement, ça rentre en ligne de compte dans le fait que vous avez eu une séquence là, au milieu de saison où vous le teniez, là? Oui, mais je te dirais que même durant cette séquence-là, je te dirais qu'on n'était pas parfait. On n'était pas parfait. Puis là, parce qu'on a eu cette séquence-là, on pense que dans ce temps-là, on était parfait. Non, on n'était pas parfait. On a eu des gros jeux individuels, des gros arrêts. Les games auraient pu aller d'un bord ou l'autre. Puis on dirait peut-être différentes affaires. Puis même dans notre séquence où on n'a pas gagné beaucoup de matchs avant la fin, on a joué bien mieux que qu'est-ce que notre fiche nous dit. T'sais, fait qu'on fait attention. Écoute, c'est un style de jeu qui est exigeant, mais il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. T'sais, fait que on a-tu plus nos jambes des fois? Oui. Puis quand on n'a pas nos jambes, mais sois sûr que tu aies ça. Just wanted to follow up on what you said about Struble and making sure one mistake doesn't turn into 5 or 6. You know, you've talked a lot about this year being more about learning how to win, not purely development, but is that not a tolerance for that? Is that not part of the developmental role that you're in right now, the developmental place that you're in right now? Because you're not fully out of that phase. You have a lot of young players. Do you not have to sometimes tolerate those things to get to the other side of it? Sometimes you do. And sometimes you don't have a choice because you don't have the luxury of you know, a guy sitting that now, well, I got to give him an opportunity. This guy hasn't performed as well. Sometimes you don't have that luxury. So, yeah, you have to put up with some of the mistakes. I feel like we're further than we were last year in terms of, you know, the patience, I guess, with that. And because
The way I handle, what's that? Yeah, for sure. But I would say, I wouldn't say that I don't have any at all. But I don't think I have the same amount of patience because I expect more. We're at a different stage. I expect more. But I'd be delusional to think that there's going to be zero mistake. No. Hockey's a game of mistakes. It's how you react off the mistakes. It's what's next off the mistakes. It's not just the guy who makes the mistakes. It's the other four guys. What are they doing when that happens? Just one more. I'm sorry if you were asked this during before you got back from the break, but I was wondering if watching that Canada-USA game here in this building, if you hope that your players saw what this building was like and took something from that, because that's as close as to a playoff atmosphere. I don't know. I mean, I'm sure they do, but I think our players understand what this building is like. I think we live it a lot, especially Saturday night. But I know there's another level of it. I've lived it personally. I've played against the Canadiens in the playoff. I've played in the World Cup here in this building. I think the players understand that, and they want that as much as the fans. They want that experience as much as the fans. Marty, you've had a chance to be around the team as they've come out of this break. What are the signs to you that they have the focus, intensity needed for what's essentially the playoffs right now? You've got 25 games to go, you're out of the picture, you're 5 points out. What gives you the feeling that maybe your team is ready for the test that's in front of them? I would say my first impression of the group, like going back to last week, we had 3-4 days to prepare against Ottawa, the stuff we talk about. So I would say my first impression of coming off the break with the engagement, the enthusiasm, and then the game we played in Ottawa. A lot of the actions that we did in Ottawa is a lot of stuff that we talked about the last 2-3 days prior to Ottawa. So for me, there's just an engagement. And a lot of the stuff is selfless actions. There's nothing fun about it, but it pays off. And it's that selflessness for the bigger cause. And I feel like we had all hands on deck on Saturday. So for me, my first impression of this group coming back from the break gives me a lot of hope. Martin, on t'a parlé de constance tantôt. Le fait depuis le début de la saison, quand Heinemann, Armia et Evans étaient ensemble, tu avais cette constance-là. Est-ce que, même si tu as des blessés présentement, tu t'entends de garder ces trois-là ensemble et continuer ce qu'ils font? Ben oui. Tu sais, Emile est revenu, je les ai remis tout de suite ensemble. Puis ça me permet de remettre Andy avec Devo puis Galley, tu sais, puis Slav, Suzy, Cole. Là, Dockers ne joue pas à soir. On va voir qu'est-ce que cette ligne-là a l'air. Mais moi, je trouve que cette ligne-là a beaucoup de constance. C'est Patty, Nui, puis là, Beck qui vont jouer ensemble à soir. On peut s'acheter de la constance avec cette ligne-là. Quand tu sais que quelque chose il marche, c'est dur de te faire pousser dans une autre direction. Mais c'est pas que... Des fois, tu n'as pas le choix. Mais je suis content que c'est que j'ai vu pour une ligne qui Emile il a manqué du temps, puis ils sont revenus ensemble. Puis je sais, analytiquement, pas nécessairement, ça disait qu'il avait joué une grosse game, cette ligne-là, mais c'est parce que tu n'as pas écouté la game. Parce que les statistiques avancées, ils disent pas toutes. Cette ligne-là, elle a été très, très, très efficace. Ils ont eu des lancers bloqués ou ils sont fait les chances qu'ils ont eues, ils n'ont pas allé au net, mais ils ont fabriqué, ils ont dérangé l'autre équipe beaucoup, puis ils ont été capables de set up la prochaine ligne qui venait. C'est rare qu'ils ont sorti de la glace, puis la prochaine ligne n'était pas dans une bonne place. Fait que ça, c'était impressionnant de voir qu'ils étaient capables tout de suite, boum, de se remettre. OK, merci.